யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம் 24வது வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். John's Gospel chapter 12 verse 24. மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததையாகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும், செத்ததையாகில் மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே அவருடைய சீஷர்களோடு அப்போஸ்தலரோடு பேசினார். John chapter 12 verse 24, our Lord spoke to his apostles, his disciples, in this place saying, verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. If it dieth, it bringeth forth much fruit. நிலத்தில் வந்து செத்தால் அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கும் என்ற ஐக்கியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உபதேசத்தை நாம் கேட்க போகிறோம். We are going to, for a short while, listen to how a corn of wheat falls into the ground and dies for much fruit. இது பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் பாடுகளின் ஐக்கியம் என்றும் அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாகி என்று பவுல் எழுதுகிறார். Back into the Philippians chapter 3 verse 10, Paul writes that I may know the power of his resurrection, the fellowship of his suffering, comparable unto his death. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் பிதாவே நாம் ஒன்றாயிருக்கிறது போல அவர்கள் அனைவரும் நம்மில் ஒன்றாயிருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் என்று ஆண்டவர் ஜெபம் பண்ணினார். In John's Gospel chapter 17 verse 21, when the Lord lifted up his last prayer to the Father, he said, Father, as we are one, I pray that they might also be one with us. நாம் நிலத்தில் விழுந்து சாகாத தனி கோதுமையாக இல்லாதபடி நிலத்தில் விழுந்து செத்து ஐக்கியமாக இருக்கக்கூடிய ஆசீர்வாதத்தை பலனை நாம் அடைந்து கொள்ள வேண்டும். We have to receive the fruit, much fruit, by dying in the ground as individual wheat and yielding fruits to the Lord. அதுதான் எபிரேயர் 10:35 உங்களுக்கு சொன்னேனே, மிகுந்த பலனுக்கேற்ற தைரியத்தை விட்டுவிடாதீர்கள். And that's what I connected with Hebrew chapter 10 verse 35. It says that do not cast away the confidence which gives you great reward. நீங்கள் நிலத்தில் விழுந்து சாகிறதுக்கு பயப்படுகிறீர்களா? அது மிகுந்த பலன், அதை நீங்கள் விட்டுவிடாதீர்கள். Are you afraid to fall to the ground and die? Do not fear, because that is of much fruit. முந்தின நாட்களை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். And that's what Paul said. Remember the past days. அது பிரகாசிக்கப்பட்ட நாளாக இருந்தது. And in those days you were illuminated, you were enlightened. உங்களுக்கு விரோதமாக வந்த எல்லாவற்றையும் சகித்தீர்களே. And you endured great fight of affliction. அதுதான் மிகுந்த பலனுக்கேற்ற தைரியம். And that is the great recompense of reward, the confidence you have. அதுக்கு பின்னாக உள்ள 36-37 வசனத்திலே இயேசுடைய வருகையை பற்றி பவுல் அதை எழுதுகிறார். And verse 36-37 he writes about the second coming of the Lord, the rapture and on. ஆகவே நாம் நிலத்திலிருந்து சாகிறதை குறித்து நாம் பயப்பட வேண்டாம், அதிலே நாம் தைரியப்பட்டு மிகுந்த பலனை நாம் அடைந்து கொள்ள And therefore we need not worry or be bothered about dying, falling to the ground. That is bringing in great reward for us. அது பாடுகளின் ஐக்கியமாகவும் மரணத்துக்குள்ளாகி என்ற வார்த்தையோடு எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Philippians chapter 3 verse 10, it is about the fellowship of his suffering made conformable unto his death. இங்கு பாடுகளின் ஐக்கியம் என்பது அவருடைய மரணத்துக்குள்ளாகி என்ற வார்த்தையோடு பவுல் எழுதுகிறார். The fellowship of his suffering, Paul writes, conformable unto his death. இது சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்ற 2 வசனத்தோடு அது இணைக்கப்படுகிறது. And this can be connected with the 2 verses which speak about being crucified to the cross. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திலே பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்று பவுல் எழுதுகிறார். Romans chapter 6 verse 6, Paul writes that the old man got to be crucified to the cross. கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்திலே கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், இனி நான் அல்ல என்ற வார்த்தையை பவுல் எழுதுகிறார். In Galatians chapter 2 verse 20, Paul writes that I've been crucified with Christ, it's no longer I but Christ liveth in me. பழைய மனிதனையும் சிலுவையில் அறைய வேண்டும், நான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மனிதனையும் சிலுவையில் அறைய வேண்டும் என்று 2 வசனமாக நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். So there are 2 verses. One speaks about the old man being crucified to the cross. Another one, the I, the ego, the self being crucified to the cross. இன்னும் பழைய மனிதன் நமக்குள்ளே வேலை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான், சிலுவையில் அறையப்படவில்லையே. The old man is still in operation in our life. He is not yet crucified or united to the cross in the Lord. நான் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதனும் இன்னும் வேலை செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறான், சிலுவையில் அறையப்படவில்லையே. Even the I, the ego is still at work
It's not even been crucified related to the cross. இந்த ரெண்டு மனிதனும் சிலுவையில் அறையப்பட்டால் தான் ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே நாம் காணப்பட முடியும். Fellowship is possible only when these two things are crucified to the cross. இங்கு பாடுகளின் ஐக்கியம் என்ற இடத்திலே அவருடைய மரணத்துக்குள்ளான மருந்துக்குள்ளாகி என்ற இடத்திலே மிகுந்த பலனை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக இந்த ரெண்டு மனிதர்களும் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும். In order to receive much fruit through the fellowship of his suffering, being made conformable unto his death, these two things has to be crucified to the cross. ஒவ்வொரு நாட்களும் இதை நாம் மாறி மாறி படித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். So every day we are back to back meditating on all these things. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கற்றுக்கொள்ளும் போது கருத்துக்கள் நமக்கு ஒரு புது வெளிச்சமாக நம்மை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய அளவிலே உணர்த்தக்கூடிய அளவிலே அது So இருக்கிறது. every time we refer to these verses, they are not the same, but new light is shed on that and new revelation is being dawned in our mind. ஒரு பழைய மனிதனை வைத்துக்கொண்டு ஒரு ஜென்ம சுபாவங்களை வைத்துக்கொண்டு மற்றவர்களோடு கூட நாம் இணைந்து இருக்க முடியாது. It is not possible for us as Christians to keep your old man, to keep your eye, your ego, and to have fellowship with your fellow being. ரெண்டு வேற்று குணசீலமுடையவர்கள் எப்படி இணைந்திருக்க முடியும்? And how can two different personalities, traits, character traits, temperament relate to one another? ரெண்டு பேர் முதலாம் அதிகாரத்தில் அவருடைய திவ்ய சுபாவத்துக்கு நாம் கூட்டாளியாக பங்குள்ளவளாக என்று பேதுரு 3-4 வசனத்தில் எழுதுகிறார். In 2 Peter chapter 1 verse 3-4, Peter writes that we are partakers of his divine nature. கிறிஸ்துவோடு கூட அவருடைய அப்போஸ்தலர்கள் அவருடைய சுபாவத்திலே இணைந்திருக்கிறார்கள். விசுவாசிகள் அந்த சுபாவம் இருந்தால்தான் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தோடு அவர்கள் இணைய முடியும். The apostles, the workers, they are united with Christ in his nature, and in order for the believers to be united with him, these two things has to be crucified in order for the unity of the fellowship. தேவனோடு கிறிஸ்துவோடு நமக்கு ஐக்கியம் இணைப்பு வேண்டுமென்றால் அவருடைய சுபாவங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கத்தான் வேண்டும். If we need fellowship with God the Father and with the Son, and then we need these kind of crucifixion and unitedness in us. நீங்க ஒவ்வொரு நாள் பேசிக்கொண்டு தான் இருக்கீங்க, நாங்க மாறலையே என்றால் அந்த கோதுமை மணி சாகவில்லை, அது தனித்து அது இருக்கும். Every week you speak, but we are the same. What does it mean? You are a corn of wheat individual in the barn, dormant, and you're not ready, willing to die. ஒரு மூலைக்கல்லோடும் அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசியாக அஸ்திபார கல்லோடும் ஒரு ஜீவனுள்ள கல்லாக அந்த கட்டடத்திலே இணைப்பு நமக்கு இல்லாதபடி தனித்தனியாக நாம் இருப்போம். If you want to be in Jerusalem, be related to the cornerstone and to the foundational stone and to the living stones. If not, you will be individuals. ஒரு பழைய மனிதனை சிலுவையில் அறைந்து அந்த மனிதனை முற்றிலும் இல்லாமல் ஆக்காவிட்டால் இந்த மிகுந்த பலன் என்ற இணைப்பின் ஆசீர்வாதம் நமக்கு வர முடியாது. If you don't take care about the old man, take it to the cross and crucify him, then you will never have the fellowship of the unity with one another. நிலத்தில் இருந்து இந்த கோதுமை மணி சாவது என்பது பழைய மனிதனை சிலுவையில் அறையக்கூடிய முதல் பகுதி. And the corn of wheat falling to the ground and dying, the first part of it is the old man crucified to the cross in death. நமக்கு ஏதோ யோசேப்பு போல நல்ல வாழ்க்கை இருக்கிறது என்பது 30 மார்க் தான். Have a good life like Joseph, but that is 30% of your Christian progress. 30 மார்க்குக்கு மேலாக யாக்கோபு என்ற குணசீலம் நமக்கு வந்தாதான் அது 60 மார்க்காக வந்து சேரும். And above that you have Jacob's lifestyle, which is 60 in Christian progress. அதுக்கு மேலாக யூதா தாவீதிலே தேவ சித்தம் செய்யக்கூடிய இடத்துல 100 மார்க்கு நமக்கு கிடைக்கிறது. And above that you have the personality of Judah in David, who did 100% will of God, and that is the 100% progress in our Christian life. ஏதோ யோசேப்பை போல, யோசேப்பு பெரிய பரிசுத்தவான், அதை போல இருக்கீங்களோ என்னவோ தெரியாது, ஆனா அந்த 30 மார்க்கை வைத்துக்கொண்டு நாம் பெரிய ஆள் என்று நாம் எண்ண முடியாது. And with the 30% of progress, like Joseph is a saint, and I doubt whether you are like that, but anyways you have to attain that progress in your life, and you have to progress further as well. அது தனித்தனியாகத்தான் அவர் இருப்பார்கள். அவங்களுக்கு நித்தியம் இருக்கிறது இல்லை என்று சொல்லலை, அவங்க தனித்தனியாகத்தான் இருப்பார்கள். கோதுமை மணி சாகவில்லை, ஆனால் செத்தால் அது ஐக்கியத்துக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட முடியும். The progress of Joseph is individual holiness, set apartness, and they will be individuals. That's the progress which we spoke about. ஜென்ம சுபாவங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கும்போது அது சும்மா நம்மளை இருக்க விடாது. ஆபேல் பலி செலுத்திட்டு வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறான், அவனை போய் கொலை செய்யக்கூடிய இடத்துல தான் அந்த ஜென்ம சுபாவம் இருந்தது. But when you harbor natural traits in your life, that is not going to be easily taking the course, but it will go murder
and it will destroy. அவன் முகநாடி வேறுபட்டது, எரிச்சல் வந்தது, கொலைபாதமும் கூட வந்தது. ஆனால் அந்த ஆபேல் அவன் பலி செலுத்திட்டு அவன் சாட்சி பெற்று போயிட்டான். His countenance changed, and there was a change in his temperament. He also went and murdered, but that man towards God, he offered sacrifice and went away. இந்த ஜென்ம சுபாவங்கள் நம்மையே அழிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையாக இருக்கிறது. Natural Adamic character in us is self-destructive within us. ஆபேல் இந்த காயினுக்கு விரோதமாக ஒன்றும் செய்யவில்லை, அவன் பலி செலுத்தி அங்கீகரிக்கப்பட்டான். ஆனால் ஜென்ம சுபாவம் இந்த காயினுக்குள் இருந்தனால் அவனுக்கு விரோதமாக போய் அவன் அழிந்தான். And Abel, he was towards God perfect, but the other man, because he had the natural trait in him, he went and murdered him. ஆகவே நம்முடைய முகநாடி வேறுபட்ட வாழ்க்கை, எரிச்சலுள்ள வாழ்க்கை, கொலைபாதகத்தை கொண்டுள்ள வாழ்க்கையாக சுபாவங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டியது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது. So something to be considered is the life of change in countenance, the heart getting wrathed up, and all these things has to be crucified, which is Adamic traits working in us. ஆனால் இந்த யாக்கோபு என்ற மனிதன் அவனுக்கு விரோதமாக வந்த அந்த ஏசாவாகிய கோபங்கள், கொலைபாதகத்தை அதை மேற்கொள்ளக்கூடிய அளவில் அவனுடைய சுபாவங்கள் அவனுக்குள்ளே இருந்துச்சு. But in the case of Jacob, he had character, rather he had worked it out to face Esau, who was a man of destruction and was a man of murder. இந்த ஏசாவோடு கூட ஒரு ஒப்புரவாக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை 33ஆம் அதிகாரத்தில் நாம் காண முடியும். In chapter 33 of Genesis, there was a reconciliation made possible by Jacob. நாம் காணிக்கையை செலுத்த வேண்டும் என்றால் மற்றவர்கள் நம்மேல் ஏதாவது குறை வைத்திருந்தால் அந்த காணிக்கையை செலுத்தக்கூடாது என்று மத்தேயு 5 மலைப்பிரசங்கத்திலே ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார். In the Sermon on the Mount, the Lord made it clear, saying that if you want to go offer a gift or present, you shouldn't do that before you get reconciled with somebody. நாம் சபையிலே யார் மேலும் விரோதங்கள், பகைகள் இல்லாத அளவிலே நாம் காணிக்கை செலுத்த வேண்டும். இல்லை என்றால் நம்முடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட முடியாது. If you offer sacrifice or offering or gift, whatever it be, you have to have reconciliation with your brothers, otherwise it will not be accepted. ஆகவே இந்த யாக்கோபு ஏசாவோடு கூட கண்டிப்பாக ஒப்புரவாக்கப்பட வேண்டும் என்ற நிலையிலே அவருடைய சுபாவங்கள் அங்கு ஏசாவோடு கூட ஒப்புரவாக்கப்பட்டது. And therefore in this order, Jacob need to be reconciled with his brother in order his present to be accepted by the Lord and being recognized, and which is why he worked in his natural traits. இந்த ஏசாவுடைய கோபங்கள், இவன் மேல் இருக்கக்கூடிய கொலைபாதங்கள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி கொண்டு அவனோடு ஒப்புரவாக்கக்கூடிய இடத்திலே அவன் எவ்வளவு வேலை செய்தான் என்பதை ஆதியாகமம் 32-33 நாம் அதை கற்றுக்கொள்ளலாம். 32-33 we can learn how he worked the night and labored enough to be reconciled with Esau in order for his present to be accepted in God level and in man level. நமக்கு விரோதியானவர்கள், நமக்கு விரோதமாக கொலைபாதகத்தை கொண்டு வரக்கூடிய அவர்களை நாம் சரிப்படுத்தி அவளோடு நாம் ஒப்புரவாக்கப்படுவோம். So our enemies, those who are against us, it's our duty to work and be reconciled with them in order that our sacrifice may be accepted before the Lord. இந்த ஏசாவோடு கூட இந்த யாக்கோபு ஒப்புரவாக்கப்படாவிட்டால் யாக்கோபுக்கு என்றைக்கும் பயம்தான். அவன் பிள்ளை குட்டிகளோடு எல்லா ஆசீர்வாதங்களோடு நிம்மதியாக அவன் இருக்க முடியாது. If Jacob had not worked out reconciliation with Esau, all through his life Jacob would have been lived in fear and in distress with his children and with his wife. இந்த யாக்கோபு சொல்கிறான், ஆண்டவரே நீ எனக்கு வெளிப்படுத்தின சத்தியங்கள், தயவு, இந்த 2 ஆசீர்வாதம் இதுக்கு நான் பாத்திரனே அல்ல, இவ்வளவு இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு பயம், விரோதி இருக்கிறான் என்று அவன் சொல்கிறான். And Jacob, in the beginning of his encounter with Esau, he said, Lord, I'm least worthy for all of the truth and for the mercy which you have given me. It I fear, I'm distressed because of this Esau. நமக்கு சத்தியம் இருக்கிறது, தயவு இருக்கிறது, கிருபை இருக்கிறது, ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது, ஆனா ஒரு விரோதி இருக்கிறானே. We have truth, we have mercy, we have grace, we have fellowship, yet we have enemy with whom we have to be reconciled as well. ஆகவேதான் பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு சுபாவங்கள் நமக்கு இருந்தால் எந்த விரோதம், பகை எது இருந்தாலும் அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அளவிலே அந்த சுபாவம் நம்மளுக்குள்ளே கிரியை செய்யும். And therefore the old man has to be crucified, that the natural traits and all may be get ridden, that we might attain reconciliation with man and God. இந்த யாக்கோபு ஏசாவோடு கூட ஒப்புரவாக்கப்பட்டதுதான் ஒழிய இந்த ஏசா தனி, இந்த யாக்கோபு தனி, அவனோடு கூட ஒன்றாக்கப்படக்கூடிய வாழ்க்கை அங்கு இல்லை. So the encounter of Jacob and Esau is an example of reconciliation and not
the next step of unity. இது ஒப்புரவாக்கப்படுவதற்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். And this is ஆனால் ஒன்றாக்கப்படுவதற்குரிய உதாரணம் இருக்கிறது. This is a case of reconciliation, and there is another case for oneness as well. நாம் ஜென்ம சுபாவங்கள் இருந்தால் நாம் மற்றவர்களோட ஐக்கியம் ஒப்புரவாக்க முடியாது. ஆனால் தேவனுடைய சுபாவம் இருந்தால் நாம் இந்த ஏசா போன்றவர்களோடு கூட யாக்கோவை போல ஒப்புரவாக்கப்படலாம். So with the natural Adamic character, we will never be able to reconcile, but when we, like Jacob, work on it, we can reconcile with the worst of our enemies like Esau as well. இது நம்முடைய ஜென்ம சுபாவங்களை சிலுவையில் அறைவதின் முதல் பகுதியாக இருக்கிறது. And this is the first aspect of crucifying our old Adamic nature to the cross. இதோடு அல்ல, இரண்டாவது பகுதி நம்மளுக்குள்ளே இருக்கிற சுபாவங்கள் இன்னொரு ஆளோடு இசையக்கூடிய ஒரு இன்பமான வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. And the second aspect is our character getting merged up with another man in its beauty and its loveliness. இது தாவீதுக்கும் யோனத்தானுக்கும் உள்ள இருதயத்தில் இசைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஐக்கியம். And this I bring in the case of Jonathan and David, how they were knit in their soul and had fellowship one with another. 1 சாமுவேல் 18ஆம் அதிகாரத்தில் இந்த தாவீதின் இருதயமும் யோனத்தானுடைய இருதயம் இசைந்திருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 1 Samuel chapter 18, the soul of Jonathan and David was knitted together in love. ரெண்டு பேருடைய சுபாவங்களை இணைந்த இடத்திலே அவர்கள் இன்பமாக இசைவாக மகிழ்ச்சியாக வாழ்ந்தார்கள். And both of their soul, both of their personalities were united, and thereby they lived a life of pleasantness one with another. சுபாவங்கள் இணைந்த இடத்திலே, இருதயங்கள் இணைந்த இடத்திலே நம்முடைய உயிரை விட நேசமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாழ்க்கை காட்சியளிக்கும். When characters merge, when personalities receive a fusion, and that is where there is beauty of pleasantness in our character. சபையிலே இப்படிதான் இந்த யோனத்தான் தாவீதை போல இருதயம் இணைந்த ஒரு ஐக்கியத்தை, ஒரு இனிமையை தேவன் நமக்கு கொண்டு வருகிறார். Inside the church, this is how the Lord is working, like Jonathan and David, that one another may have such pleasantness, such a fusion of character and our nature getting knit with one another. ஜென்ம சுபாவத்தை சிலுவையில் அறிந்து தேவனுடைய சுபாவத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டு யோனத்தானும் தாவீதும் இணைந்தது போல நாம் வாழக்கூடிய வாழ்க்கை ஒரு மேலான மிகுந்த பலன் என்ற வாழ்க்கை. And our old Adamic nature is getting crucified at the cross, and we get the character of God, and thereby we are united, knit with one another in our nature and personality for the fellowship of the Lord. 2 சாமுவேல் 1ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்துக்கு முந்தின வசனத்திலே, என் சகோதரனாகிய யோனத்தானே நீ எனக்கு வெகு இன்பமாக இருந்தாய் என்று தாவீது புலம்புகிறார். At the time of the lamentation of the death of Jonathan in 2 Samuel chapter 1, last but 2 before verses, David lamented, my brother Jonathan, your fellowship was more pleasant. உன் சிநேகம் எவ்வளவு ஆச்சரியமாக இருந்தது என்று எழுதப்பட்டது. He also wrote how lovely was your friendship towards me. ரெண்டு பேருடைய இருதயம் இணைந்து இருக்கக்கூடிய சுபாவத்தினாலே ஆச்சரியமும் இன்பமும் நமக்கு வெளிப்படும். And there will be amazement, there will be wonder when two souls knit together in love and in fellowship. ஆனாலும் அவன் சவுலோடு வெகு இன்பமாக இருந்தான் என்று தாவீது புலம்புகிறார். But nevertheless David lamented and said, this Jonathan had some relationship with Saul as well. சுபாவங்கள் இணைந்தாலும் இந்த தாவீதோடு கூட தேவ சித்தம் செய்யக்கூடிய இடத்துல சொந்த சித்தம் நொறுக்கப்பட்டு பாடுபடக்கூடிய இடத்துல அது இல்லை. Though character was knit together with David, but in terms of doing the will of God, Jonathan never connected himself with David in order to fulfill it in his life. சுபாவங்கள் இணைகிறது, அதுக்கு மேலாக தேவ சித்தம் செய்யக்கூடிய இடத்திலே நமக்கு தாவீதோடு கூட உபத்திரங்கள் பாடுகள் தான் இருக்கிறது. But there is character getting merged up, but in the place of the will of God there is suffering and there is persecution. ஆனால் சவுலோடு அரமனை வாழ்வு இருக்கிறதுனால சவுலை விட யோனத்தானுக்கு பிரியமில்லை, சவுலும் யோனத்தானும் வெகு இன்பமாக பழகுகிறார்கள், மரணத்திலும் அவர்கள் பிரியவில்லை என்ற வேதனை இருக்கிறது. But Jonathan had his palace, and Jonathan had his fellowship with his father in the palace, and therefore he was not able to leave his luxury and be suffering with David in order to complete the will of God in his life. இந்த சுபாவம் மாத்திரம் இணைந்தால் அது நித்தியமான இணைப்பல்ல, அதற்கு மேலாக சொந்த சித்தமும் இடிக்கப்பட்டு தேவ சித்தம் செய்யக்கூடிய அந்த இணைப்பிலே நாம் வளர வேண்டும். Our character getting merged up with God's children, that is not alone the sublime point, but even our self will has to be laid down for God's will to be done in the fellowship of it as well. சுபாவத்திலே ஒரு இணைப்பு, ஒரு ஐக்கியம் நமக்கு இருக்கிறது உண்மைதான். அதுக்கு மேலாகவும் படிகள் வளர்ச்சி நமக்கு இருக்கிறது. In the character we have a connection, we have fellowship, it's true, but above that we need to have
a unity in the will of God as well. இதற்கு பின்புதான் இந்த ரூத்து நகோமியோடு உள்ள ஐக்கியத்தை அடுத்த படியிலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். So in terms of its lesson, we now come to Ruth and Naomi, how they one another are knit in fellowship. சுபாவத்திலே இணைந்தாலும் அது சரியாக இயங்கவில்லையே, நஷ்டம் உண்டாக்கப்பட்டதே. ஆகவேதான் இதற்கு மேலாக அடுத்தபடி என்பது இந்த ரூத்து உள்ள சுபாவம் நகோமியோடு இணைந்ததாக இருக்கிறது. In terms of Jonathan and David, there was a loss because of its lack of unity in the will of God. But now we come to Naomi and Ruth, which is a step higher in learning about the unity and fellowship with one another. ரூத் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலே முந்தின நற்குணமும் இருக்குது, அவளுக்கு பிந்தின நற்குணமும் இருக்கிறது ரூத்துக்கு. In the book of Ruth, chapter 3, verse 10, Ruth has the former goodness as well as the latter goodness in her. ஆனால் நற்குணம் உள்ள இந்த ஸ்திரீ குணசீலி அவள் ஒரு நகோமியோடு அவள் இணைந்து இருக்கிறாள். But this woman of goodness, she is related with Naomi in fellowship. நீங்க குணசாலியாக இருக்கிறீர்கள், நான் சூடாக இருக்கிறேன், என்னோடு நீங்கள் இணைய வேண்டும். But you have virtue of goodness, but I am a hot tempered. You need to be related in fellowship with me. உங்களுக்கு குணசீலம் தான் இருக்கிறது, ஆனால் நான் சூடான ஒரு மனிதனாக இருந்தாலும் குணசீலத்துக்கு மேலாக பிரதிஷ்டை எனக்கு இருக்கிறது. But you have the virtue of goodness, but I am hot tempered. But above my hot tempered character, I have consecration in the Lord. ஆகவேதான் இந்த ரூத்து இந்த பிரதிஷ்டை உள்ள நகோமியோடு இணைந்ததனாலே அவளுக்கு கிடைத்த மிகுந்த பலன். Which is why when Ruth, a virtuous woman of goodness, related herself with Naomi, she had the great reward of recompense in her life. நம்முடைய குணசீலம் உள்ள சுபாவங்கள் நமக்கு மேலாக இல்லாத மேன்மையான இடத்துள்ள பிரதிஷ்டை ஊழியக்காரரோடு இணைய வேண்டும். The virtue of your goodness must connect you, relate you to the higher consecrated servants of God for great recompense of reward. இந்த ரூத் என்ற இந்த பெண்மணி அந்த நகோமி என்ற பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியக்காரியை எவ்வளவு பராமரித்தாள் என்பது வெளிப்படையான ஒரு காட்சியாக இருந்தது. In the book of Ruth, it is much evident the virtuous Ruth with goodness, how much she took care of the servant of God Naomi, who was consecrated. And in terms of New Testament, she is related to the servants of God. கிறிஸ்துவாகிய போவாசிடத்திலே இந்த நகோமி ஆகிய பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியக்காரியோடு இந்த குணசீலம் உள்ள இந்த ரூத்து எவ்வளவு கூட இருந்து அவளை பராமரித்து கொண்டு போகிறாள் என்பது போவாசுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. It was said to Boaz, a type of Jesus Christ, the bride, groom, how much he took care of her mother-in-law, the consecrated servant of God, and virtuous and goodness in all her life. நம்முடைய குணசீலங்கள், நம்முடைய திவ்ய சுபாவங்கள் நமக்கு மேலாக இருக்கிற பிரதிஷ்டை ஊழியக்காரரோடு இணைந்து அவங்களை நாம் பராமரிக்கக்கூடிய இடத்துல இருக்கும்போது கிறிஸ்துவுக்கு நாம் இணையக்கூடிய ஒரு அனுபவத்திலே நம்மை கொண்டு போகும். We are virtuous and goodness all of in our life as believers, and relate ourselves with the consecrated servant of God, and that will be set to the bridegroom, our Lord Jesus Christ, and great recompense of reward will be given to us. அவள் குணசீலியாக இருந்தபடியினால் அவள் நிலத்தில் விழுந்து சாகக்கூடிய இடத்திலே அனுதினமும் எந்நேரம் கொல்லப்படக்கூடிய இடத்திலே அவள் வாழ்க்கை இருந்தது. Ruth was a woman of virtue, of goodness, and therefore she was a corn of wheat who fell in the ground and died for greater reward. ஒன்றும் இல்லாத பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியக்காரிய நகோமியோடு ஒன்றுமே இல்லை. அந்த நாட்கள் அவள் எவ்வளவு பாடுபட்டிருப்பாள், எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாள் என்பது நாம் சரித்திரத்திலே நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். The history teaches us how for survival, when Naomi was left out with nothing, empty, she was barren, and that time Ruth took all the responsibility of labor and went and worked for their survival. ஆகவே இந்த ரூத் ஆகிய கோதுமை மணி நிலத்தில் இருந்து செத்தபடியினால் மிகுந்த பலன் அவளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்தம். And therefore Ruth, she was a corn of wheat that fell to the ground and died, and therefore great reward of recompense was promised and given to her. சிறுவேலின் தேவனாய சட்டையின் கீழ் அடைக்கலமாக வந்து உனக்கு மிகுதியான பலன் கிடைக்கும் என்று போவாஸ் ரூத்தோடு பேசுகிறார். And Boaz spoke unto Ruth and said, and you have come unto the shadow of the wings of the God of Israel, great reward of recompense shall be given. கோதுமை மணி நிலத்திலிருந்து செத்தால் மிகுந்த பலன் என்ற ஐக்கியத்தை நம்மளுக்குள்ளே கொண்டு வரும். The corn of wheat, when it falls down to the ground and die, and that is when great reward of recompense is promised to every individual. இது பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்படக்கூடிய 4 பகுதிகள் என்ற உதாரணமாக படிகளாக இருக்கிறது. And for part of example,
the old man getting crucified to the cross for the fellowship, I said. பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறையாதபடி ஒரு காயினை போல எங்களுக்கு கட்டழிந்து போக வேண்டாம். Like a Cain, you should not be deceived and destroyed by not crucifying the old man to the cross. நீங்கள் சிலுவையில் இருந்து யாக்கோபை போல ஏசாவோடு கூட ஒப்புரவாக்கப்படுங்கள். And like Jacob, you have to be crucified to the cross, to the old nature, Adamic nature, and work out reconciliation in your life with the wares of your enemies like Esau. உங்களுடைய திவ்ய சுபாவமாகிய யோனத்தான் தாவீதாகிய சுபாவத்தோடு இணையட்டும். May your divine nature of David relate yourself with Jonathan as well. உங்களுடைய குணசீலம் உங்களுக்கு மேலான பிரதிஷ்டையின் ஊழியக்காலோடு இணைந்து வாக்குத்தத்தங்களை அடைந்து The கொள்ளுங்கள். virtue of your goodness, let it connect yourself with the higher consecrated servant of God and fetch great reward of recompense in your life. இதை பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறைந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாக்குத்தத்தமாக And இருக்கிறது. all these things are about the old man getting crucified at the cross and receiving the great recompense of reward. இதற்கு மேலாக நான் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் என்று அங்கு கலாத்தியர் 2:20 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. But above this there is one more crucifixion which is spoken of in Galatians chapter 2 verse 20, which is I, which is self, the ego getting crucified there. கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், இனி நான் அல்ல. I am crucified with Christ, yet I live. It is no longer I who live. இந்த ஜென்ம சுபாவங்களை நீக்கி தேவனுடைய சுபாவத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு ஐக்கியம், ஒரு மேலான ஐக்கியம். And having get rid of all the natural Adamic traits and living in the fellowship with God's nature is a higher fellowship indeed. அதற்கு மேலான ஒரு ஆணித்தரமான ஒரு ஐக்கியத்தை தான் நான் என்று சொல்லக்கூடிய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்படும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது. But above this there is a better, there is a sublime or loftier fellowship, which is when the I, the ego gets crucified to the cross. இந்த நான் என்ற சுயாதீன மனிதன் வேலை செய்தபடியினால் எவ்வளவு பெரிய தீமை வந்தது என்று சவுலுடைய வாழ்க்கையிலே நமக்கு தெரியும். When we take the example of Saul, we can understand how much destruction and how much loss was there when the I stood up before God's will. இந்த சவுல் என்ற மனிதன் ஒரு பெரிய பாவத்தை அவன் செய்யவில்லை. Saul, the king, the man, he never committed greater sins. அல்லது ஒரு பெரிய கொலைபாதகத்தை அவன் செய்யவில்லை. He was not a murderer. ஆனால் சாமுவேல் வருவதற்கு முன்பாக பலி செலுத்தி விட்டான். But the sin of his life was he was impatient before the coming of Samuel and sacrifice. உடைய ராஜ்யபாரம் நிற்காது, இதோடு நீ தொலைஞ்சியரு என்ற வார்த்தை அவனுக்கு விரோதமாக சொல்லப்பட்ட பயங்கரமான வார்த்தை. But the worst judgment Saul can ever hear in his ear is Samuel said, your kingdom will not stand, you are lost forever. நாம் சுபாவம் உள்ளவர்களாக இருக்கலாம், அது மூலமாக சபையிலே நமக்கு ஐக்கியம் இருக்கலாம், ஆனால் அதுக்கு மேலாக நம்முடைய சுயாதீன சித்தத்தை நாம் சிலுவையில் அறைவது மிகவும் முக்கியம் வாய்ந்த ஒரு அனுபவம். You may have virtue, character, personality, all in the Lord, have fellowship with one another, but above that, your free choice, your free will, your wish, desire must be crucified. That's important. நாம் எவ்வளவு சுயாதீனமாக எவ்வளவோ காரியங்களை செய்து நாம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். We have so much of free will, exercise it every day and destroy ourselves without our understanding as well. இது சவுலுடைய தனி வாழ்க்கை. This is the individual personal life of Saul. ஆனால் இந்த யெரொபெயாமுடைய வாழ்க்கை தனி வாழ்க்கை அல்ல, அவன் முழு இஸ்ரவேலையே கட்டளையை செய்து விட்டான். But in the case of Jeroboam, he was not an individual man who destroyed himself, but he worked with such vigor that he destroyed the whole of Israel. ஒரு சுயாதீனமான ஒரு வாழ்க்கை தான் ஒரு விழுந்து போன சபையை யெரொபெயாம் மூலமாக கொண்டு வந்தது. A free choice, a free will life. That's what brought the fallen church and destruction of it through Jeroboam. அவனுக்கு மெய் தேவன் தெரியும், ஆசாரியர்கள் எருசலேம் சீயோன் எல்லாம் தெரியும், அங்கு வாழ்ந்தவன் தான். ஆனால் அவனுக்கு ராஜ்யபாரம் கொடுக்கப்பட்ட நாளிலே அவனுக்கு ஒரு சுயாதீனம் வந்து விட்டது. And you know the true God, you know about Judah, you know about the priest and the Levites, everything, but he was given a free will. When he was given the kingdom, he was given a free will as well. இங்கு 1 ராஜாக்கள் 11ஆம் அதிகாரம் 37ஆம் வசனத்தில் தேவன் அவனோடு கூட நேரடியாக பேசக்கூடிய வார்த்தையை தீர்க்கதரிசி மூலமாக பேசுகிறார். And through the prophet, the Lord is directly speaking to Jeroboam about the condemnation against him. நீ உன் மன விருப்பத்தின்படி ஆண்டு இஸ்ரவேல் சாம்ராஜ்யத்தை ஆளுகை செய்யக்கூடிய இடத்திலே கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் என்ற வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்கிறது. There is a line which states like this: God had chosen you that you might rule Israel in your own desire. நீ உன் மன விருப்பத்தின்படி, மனசுல என்னென்ன விருப்பம் வருமோ அதைத்தான் தேவன் சொல்லுகிறார். உன் மன விருப்பத்தின்படி ஆண்டு
இஸ்ரவேலை ஆளுகை செய்யக்கூடிய இடத்துல கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார். Through the prophet, the Lord said that you might rule as you wish the nation, and that is why God has chosen you over Israel. ஆனால் தாவீது என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன், எனக்கு சித்தமானதை செய்வான் என்ற சாட்சி இருக்கிறது. அந்த யெரொபெயாமிடத்தில் என்ன உன் மன விருப்பம் என்னமோ அதன்படி நீ இஸ்ரவேலை ஆளுகை செய்யும்படியாக கர்த்தர் உன்னை தெரிந்து கொண்டார் என்ற வார்த்தை தான் அங்கு 37 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In the case of David, the Lord testified, is a man after my own heart who will do my will. But when it comes to Jeroboam, the prophet says, you do as you wish to rule over the heritage of God. ஆகவே அடுத்த அதிகாரம் 12ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தில் அவன் எருசலேமுக்கு இந்த ஜனங்களெல்லாம் போயிட்டா நம்ம ஆட்சி நமக்கு 12 கோத்திரம் இருக்காது என்று சொல்லி அவன் மனதிலே எண்ணினான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கு. In 12:25 on, when he thought that when people go towards Jerusalem, his kingdom would not stand, and he considered in his mind negatively. 1 ராஜாக்கள் 12:27 இந்த ஜனங்கள் எருசலேமுக்கு தொழுகைக்கு போய்விட்டால் நமக்கு பிரச்சனை வரும் என்று அவன் மனதிலே அவன் எண்ணினான், சிந்தித்தான். 1 King chapter 12 verse 27, he thought in his mind that if the people have to visit Jerusalem, they might change in their attitude, and therefore he thought so negative in his mind. ஆகவே அடுத்த வசனத்திலே அவன் யோசனை பண்ணி அவன் என்ன செய்கிறான் என்றால் ஒரு 2 கன்றுக்குட்டிகளை உண்டாக்கி ஜனங்களை பார்த்து சொல்கிறான், நீங்கள் எருசலேமுக்கு அவ்வளோ தூரம் போய் ஆராதனைக்கு போகணுமா, உங்களுக்கு வருத்தமாக இருக்கும். பாருங்க, இந்த 2 கன்றுக்குட்டிகள் உங்களுக்கு எகிப்திலிருந்து விடுதலையாக்கின தேவர்கள் இவங்க தான். And so the king took counsel, and he prepared 2 calves of gold, and he said that it will be too much for you to go up to Jerusalem. Behold their gods. And he kept one in Dan, another in Bethel, and made them to worship. சுயாதீன சித்தத்தின் மூலமாக தேவனுடைய ஆலோசனையை தள்ளி அங்கு வேதபாரகர் பரிசேயர் கேடு உண்டாக்கினது போல இவன் தானாகவே யோசனை பண்ணி தன்னை கெடுத்துக் கொண்டான். Exercising his free will of choice, like the Pharisees who rejected God's counsel and brought destruction on them, so did Jeroboam conceived and destroyed himself. இது ஒரு விழுந்து போன சபையை இந்த யெரொபெயாம் மூலமாக இஸ்ரவேலுக்குள்ளே உண்டாக்க செய்தது. And through Jeroboam there is a fallen church which took place inside of Israel. ஒரு சிலை வணக்கம் என்ற சொல்லக்கூடிய ஒரு சபை இஸ்ரவேலுக்குள்ளே 10 கோத்திரமாக இயங்கி விட்டது. Inside of Israel, under Jeroboam's leadership, idolatrous forms of worship took its shape among the 10 tribes. அங்கு எலிசா அநேக தீர்க்கதரிசிகள் எல்லாம் இருக்கத்தான் செய்தார்கள். ஆனால் இந்த சிலை வணக்கத்தை அவர்கள் அந்த இடத்தை விட்டு நீக்க முடியவில்லை. Great prophets like Elijah, Elisha were all there, but nothing doing against the idolatrous forms of worship inside the land of Israel. யெகூவை தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினாலும் யெரொபெயாமுடைய பாவத்தை அவன் விடவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And in the case of Jehu, God anointed to destroy the evil idolatrous practices, but he never left the practices of the evil ways of Ahab. ஆகவே இந்த சுயாதீன ஆலோசனை மூலமாக ஒரு விழுந்து போன சபையே இஸ்ரவேலுக்குள்ளே தோன்றினது தேவனுக்கு வேதனையான ஒரு அனுபவமாக இருக்கிறது. And therefore we have to consider the free will, the I, the ego, how much destruction it brought inside Israel through Jeroboam when he exercised his free will by making idolatrous practices inside Israel. சிலை வணக்கமுள்ள சபை தான் விழுந்து போன சபை என்று நாம் சொல்லுகிறோம். We call the fallen church as the idolatrous church wherever they are. அந்த சபையிலிருந்து மக்களை சரிப்படுத்த தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாக ஊழியர் மூலமாக முடியாமல் போய்விட்டது. It was impossible for prophets, for servants of God, even after great signs and wonders, to rectify or to restore them to the right worship of God. அது 1 கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்திலே வேசி மார்க்கம் விக்கிரக ஆராதனை என்று பவுல் எழுதுகிறார். In 1 Corinthians chapter 6 verse 9, Paul writes, way of idolatry and adultery which cannot be rectified. நாம் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் வரும்படியாக இந்த வேசி மார்க்கம் விக்கிரக ஆராதனை என்ற விழுந்து போன சபைக்கு விரோதமாக நாம் எப்போதும் இருக்க வேண்டும். So we have to be against this way of adultery and idolatrous fallen church in order that we might be steadfast in the house of the Lord. அங்கு வெளிப்படுத்தல் 17ஆம் அதிகாரத்திலே ஒரு வேசி என்று திரளான தண்ணீர் மேல் இருக்கிறாள், அது விழுந்து போன சபையாக இருக்கிறது. Revelation chapter 17, there is a woman upon many waters, and she is the head of the fallen church. சொந்த விருப்பத்தின் மூலமாக சொந்த யோசனையின் மூலமாக தேவன் அவனுக்கு தெரிந்து கொண்டு பிரித்து கொடுத்த 10 கோத்திரத்தை ஒரு விழுந்து போன சபையாக அவன் மாற்றி விட்டான். And by his own counsel, his ego, his eye, he made the 10 tribes into idolatrous nation and separated them all together. ஆகவேதான் இந்த தாவீதுக்கும் சாலமோனுக்கும், தாவீதுக்கு முன்னாலே சவுலும் சாலமோனுக்கு பின்னாலே யெரொபெயாமாக இருக்கிறது. Which is why before and after
David and Solomon are there. இந்த தாவீதுக்கு முன்னாக இருக்கக்கூடிய சவுலும் சாலமோனுக்கு பின்னாக இருக்கக்கூடிய யெரொபெயாமும் முள்ளும் நெரிஞ்சும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். And the Lord called them as thorns and thistles who were after him, before and after him. திராட்சை செடியிலிருந்தும் அங்கு அத்திமரத்திலிருந்தும் நாம் நெரிஞ்சி முள் என்ற பழத்தை நாம் பறிக்க முடியாது. We can never take fig or wine from a thorn or from thistles. சுயாதீன சித்தம் நமக்கு வந்தாலே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற இடத்திலே அது வெளிப்படுகிறது. When free will pops up, we have to remember we are not chosen by the Lord. சுயாதீன சித்தத்தை நாம் சிலுவையில் அறையக்கூடிய இடத்திலே தேவன் நம்மை தெரிந்து கொண்டார் என்பதை நாம் நிச்சயப்படுத்துகிறோம். So we make it a point that we God has chosen us by laying down the free will in the Lord. தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட அனைவரும் சுயாதீன சித்தத்தை சிலுவையில் அறைந்திருப்பது நிச்சயம். So it is sure that all those who are chosen of the Lord have crucified their free will to the cross. ஆகவே தான் கிறிஸ்துவோடு சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன், ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், நான் அல்ல என்று பவுல் அறிக்கையிடுகிறார். Which is why Paul confesses, I've been crucified with Christ, it's no longer I who live. ஆகவே சுயாதீன சித்தத்தை சிலுவையில் அறைந்து தேவனுடைய சித்தத்தை தாவீதைப் போல சம்பூர்ணமாக நாம் செய்ய வேண்டும். So we have to crucify our free will and like David do the will of God completely. அதைத்தான் இந்த யூதா கோத்திரத்திலே நாம் கற்றுக்கொள்கிறோம். And that is what we learn from the tribe of Judah. இந்த யூதா கோத்திரம் பாபிலோனுக்கு சிறைப்பட்டு போனாலும் மேதியா பெர்சியா சாம்ராஜ்யத்துக்கு சிறைப்பட்டு போனாலும் அங்கு தேவனுடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடிய இடத்திலே அவருடைய சுயாதீன சித்தத்தை முற்றிலுமாக சிலுவையில் அறைந்திருந்தார்கள். They were taken captives into Babylon, later into Medes and Persians. Yet they had a mind to do the will of God, steadfast in the Lord. அதைத்தான் எஸ்தரின் புத்தகத்திலே சரித்திரமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And the whole of the book of Esther is historical account of how they were steadfast in doing the will of God. எஸ்தர் தாய் தகப்பன் இல்லாத இடத்திலே சுபாவங்கள் சிலுவையில் அறையப்பட்டு நல்ல சுபாவங்கள் அவளுக்குள்ளே கொண்டு வரப்பட்டாலும் மொர்தெகாய் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவளை நடத்தக்கூடிய இடத்திலே அவள் சுயாதீன சித்தம் இல்லாத இடத்தில் அவள் இருந்தாள். Esther committed herself to the Mordecai's leading and having no sin or iniquity in her by submitting a will to the Holy Spirit, which is Mordecai. அவளுக்கு தாயும் தகப்பனும் இல்லை என்பது பாவமும் துர்க்குணமும் இல்லை என்ற இடத்திலே அது வெளிப்படுகிறது. No mother, no father, no sin, no iniquity, that's what it reveals. ஆகவே மொர்தெகாயாக பரிசுத்த ஆவியானவர் அவளை வழிநடத்தக்கூடிய இடத்திலே சுயாதீன சித்தம் முழுவதும் இல்லாமல் தன்னை ஒப்புக்கொடுத்தாள். And later she completely surrendered herself to Mordecai by no free will or free choice of hers. ஆகவேதான் எஸ்தரின் புத்தகம் 2ஆம் அதிகாரத்தில் 20ஆம் வசனத்தில் இந்த எஸ்தரை வளர்க்கும் போது எப்படி மொர்தெகாய் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிந்தாளோ அதுக்கு பின்பு அவள் ராணி பட்டத்துக்கு வந்த பின்பும் மொர்தெகாய்க்கு கீழ்ப்படிந்தாள் என்று 2:20 எழுதப்பட்டிருக்கிறது. In Esther's book chapter 2 verse 20, even before she became a queen and after she became a queen, she respected and obeyed the voice of Mordecai, is what we read there. தேவனுடைய திவ்ய சுபாவங்கள் நமக்கு இருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொள்வார். ஆனால் அவர் நம்மை வழிநடத்தக்கூடிய இடத்திலே எஸ்தரை போல சுயாதீன சித்தத்தை முழுவதும் நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். When we have the virtues, goodness, divinity in us, he will take control. Like Esther, when we submit our free will, he will lead us. ஆகவேதான் வஸ்தியுடைய அந்த இடத்திலே எஸ்தர் ராணி பட்டத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். And therefore she was brought to the place instead of Vashti, and she was made queen there. அவள் ஒரு கன்னிகை என்ற இடத்திலே அது தனியாக இல்லாதபடி அவள் ஒரு மணவாட்டி அல்லது ராஜ பட்டத்துக்கு அவள் கொண்டு வரப்பட்டாள். She was not an individual. She was no more individual virgins, but she was brought as a queen, to the crown of it. கன்னிகைகள் தங்கள் ஜீவனை இழக்காதபடினால் அவர்கள் தனித்திருக்கிறார்கள். Virgins, they're not ready to lay down their life, therefore they are all individuals. ஆனால் இந்த எஸ்தரோ இங்கு சுபாவம் உள்ளவளாக சுயாதீன சித்தத்தை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுத்தவளாக ராணி பட்டத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டார். But Esther, she had completely put down her self-will, her self-choice, and therefore she was qualified for the throne, for the crown, and for the queenship. எஸ்தருக்கு ஒரு ராஜா இருக்கிறார், அவள் ராணியாக இருக்கிறாள். அங்கு முழு தேசமும் அவளுக்கு உரியதாக இருக்கிறது. Esther is now under authority. Now she is herself women of authority, and she is given provinces to rule off. அவள் கன்னிமாடத்துக்கு கொண்டு வரப்படும் போது அங்கு கன்னிகை என்ற இடத்திலே தனியாக இருந்தாள். ஆனால் அவள் ஜீவனை கொடுத்தபடியினால் அவள் இப்போது தனித்திருக்கவில்லை, அவள் எல்லோரோடு இசைந்திருக்கிறாள். She was brought into the virgin quarters, and there she was individual, but she laid down her life. Now no more individual,
but she's now a ruler and authority in and of herself. ரூத்து சுபாவத்தினாலே மிகுதியான பலனை பெற்றுக்கொண்டது போல இந்த எஸ்தர் சுபாவத்தினாலும் சுயாதீன சித்தத்தை சிலுவையில் அறைந்தனாலும் மிகுந்த பலனை அவள் பெற்றுக்கொண்டாள். In the case of Ruth, she had the virtue of goodness and she received a great reward. In the case of Esther, she was able to submit her will and therefore she rewarded with great reward. கோதுமை மணி நிலத்தில் வந்து சாகாவிட்டால் அது தனித்து தான் இருக்கும். If a corn of wheat doesn't fall to the ground and die, it will remain. அது நிலத்தில் வந்து செத்தால் கண்டிப்பாக மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். But if it falls and dies, it gives great reward. மிகுந்த பலனுக்கேற்ற தைரியத்தை விட்டுவிடாதிருங்கள். And do not cast away the confidence which gives great reward. நீங்கள் தனியாக இருக்க விரும்புகிறீர்களா அல்லது ஜீவனுள்ள கல்லோடும் அப்போஸ்தல தீர்க்கதரிசி அஸ்திபாரங்களோடும் மூலைக்கல்லும் இந்த மூன்று கூட்டத்தோடு இருக்க விரும்புகிறீர்களா? How would you like to live? Want to be individuals or be united with the cornerstone, foundational stone and the living stones? இப்படிப்பட்ட ஐக்கியத்துக்குள் கொண்டு வர முடியாதபடி இருக்கக்கூடிய ஜென்ம சுபாவத்தை பழைய மனிதனை சிலுவையில் அறைவோம். The natural old man, let's crucify it to the cross, which is hindering us to be part of this fellowship. நான் என்ற மனிதனை சிலுவையில் அறைவோம். Let us crucify the ego to the cross as well. பழைய மனிதன் காயினை போல சாபத்துக்குள் கொண்டு போக வேண்டாம். And let us not take the old man like Cain to the curse. பழைய மனிதன் சிலுவையில் அறையப்பட்டு சுபாவங்கள் உங்களுக்கு இருந்தால் ஏசாவோடு கூட நீங்கள் ஒப்புரவாக்கப்படலாம். But if you crucify the old man and its natural traits, like Jacob, you can be reconciled with Esau. நீங்கள் சுபாவத்தோடு தாவீதோடு இணைந்து அன்பாக வாழலாம். And you can live in unity and in fellowship with David. நீங்கள் குணசீலியான இந்த ரூத்தை போல பிரதிஷ்டையுள்ள ஊழியர்களோடு இணைந்தால் நிறைவான பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும். You will be given great reward if you unite your virtue with the consecrated servants of God. சுயாதீன சித்தத்தை நீங்கள் சிலுவையில் அறையாதபடி இந்த சவலை போல கட்டழிந்து போக வேண்டாம். Do not become like Saul by exercising the free will, destroying oneself. இஸ்ரவேலின் 10 கோத்திரங்களை அவனுக்கு ஆளுகை செய்யும்படியாக அவனை தெரிந்து கொண்டாலும் அவன் ஒரு விழுந்து போன சபையை உண்டாக்கி அவன் அழிந்து போய்விட்டான். You were chosen to rule over the 10 tribes of Israel, yet he became individual, free will and egoistic, and therefore he made Israel idolatrous nation. வேசி மார்க்கத்தை குறித்து விக்கிர ஆராதனை குறித்தும் நாம் எச்சரிப்பாக நாம் காணப்படுவோம். Let us beware about the way of adultery and idolatry about the fallen church in our life. தேசரை போல நம்முடைய சுயாதீன சித்தத்தை பரிசுத்த ஆவியாகிய மொர்தெகாய்க்கு முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுப்போம். Let us completely submit our free will to Esther, like Esther to Mordecai. நம்முடைய ஜீவனை நிலத்திலே சாக விடும்போது நமக்கு எஸ்தரை போல மிகுதியான பலனும் ஐக்கியமும் நமக்கு கிடைக்கும். And like Esther, we will be greatly rewarded when you make yourself to die in the ground. நாம் கோதுமை மணியாக நிலத்திலிருந்து சாகாதபடி தனித்திருக்க வேண்டாம். Let us not be individual corn or wheat without dying individuals. அது நிலத்தில் விழுந்து செத்தால் மிகுந்த பலன் என்ற ஐக்கியத்தை அது கொண்டு வரும். But if it dies, it brings in great reward. பழைய மனிதனை சிலுவையில் அறைந்து சுபாவத்தை அடைந்து கொள்வோம். Let old man be crucified and the nature of virtue be received. நான் என்ற மனிதனை சிலுவையில் அறைந்து தேவ சித்தத்தை நாம் சம்பூர்ணமாக நாம் செய்வோம். Let I be crucified and do the will of God. ஒரு எஸ்தரை போல ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே நாம் கொண்டு வரப்படுவோம். Like Esther, be brought into a ஒரு fellowship. ரூத்தை போல ஒரு ஐக்கியத்துக்குள்ளே நாம் கொண்டு வரப்படுவோம். Like Ruth, be brought into a fellowship. வேற்றுமைகள் வித்தியாசங்களை நாம் தவிர்ப்போம். Get rid of all differences, all discomfortness. யாவரோடும் ஐக்கியமாக சமாதானமாக இருக்க நாம் நாடுவோம். Let us seek to be in oneness with all. எவ்வளவு காலம் நாம் தனித்தனியாக இருக்க முடியும்? How many days or time you can be individuals? கோதுமை மணி நிலத்திலிருந்து சாகாவிட்டால் அது தனித்து தான் இருக்கும். If it doesn't die, it will be individual. சத்தியதை ஆகில் அது மிகுந்த பலனை கொடுக்கும். If it dies, it gives great reward. இந்த ஐக்கியத்திலே நாம் ஒருபோதும் அசைக்கப்படுவதில்லை. We will never be shaken up in this fellowship. ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு நாள் அசைவு வர வேண்டும்? Why should you be shaken up each day in your life? அசைவில்லாத ராஜ்யம் என்று புதிய எருசலேமை பற்றி It சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. is said about Jerusalem, kingdom which cannot be shaken. ஒரு தடவை பூமியை தேவன் அசைத்தார். The Lord shook the earth once, இன்னொரு தடவை பூமியை வானத்தை அசைக்க and போகிறார். He's going to shake the heaven and the earth once again. நாம் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறக்கூடிய இடத்திலே இருக்கிறோம். Let us qualify that we might receive a kingdom which cannot be கர்த்தரை shaken. நம்புகிறவன் என்றென்றைக்கு அசையாமல் நிலைத்திருக்கும் சீயோன் பர்வதத்தை போல இருப்பான். He who trusts us in the Lord shall be like Mount Zion, which shall Zion not be அசையாதது. shaken. Zion is not shaken. எருசலேம் அசைவில்லாத ராஜ்யம். Jerusalem is a kingdom which cannot be shaken. நாம் ஒருபோது அசைக்கப்பட கூடாது. We should never be shaken now. சுபாவத்தினால இணைவோம். Be united in character. தேவ சித்தத்தினால இணைவோம். Be united in the will of God. ஒரு ஐக்கியம் காக்கப்படும். Let there be a new fellowship